Devotees, and welcome to those who've just joined us for another session of PSDG Connect. Харе Кришна, дорогие преданные, всех рады видеть, добро пожаловать на нашу очередную встречу на PSDG Connect. We are going to be reading from Guru Maharaj's journal, page 157. 157. Мы читаем из журнала Гурудева, страница 157. Receiving senior devotees. Видя старших преданных, наблюдая старших преданных. Simply by our remembering you, our houses become instantly sanctified. Просто памятуя вас, наши мысли могут быть освящены. And what to speak of seeing you, touching you, washing your holy feet, and offering you a seat in our home. Что говорить о том, чтобы видеть вас, дотрагиваться до вас, омывать ваши священные стопы и предлагать вам сидение в нашем доме. Just as the atheist cannot remain in the presence of the personality of Godhead, so also the invulnerable sins of a man are immediately vanquished in your presence. Точно так же атеисты не могут оставаться в присутствии Верховной Личности Бога, а также какие-то ужасные грехи человека незамедлительно уничтожаются в вашем присутствии. O saint, O great mystic. О великий святой, великий мистик. This is Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, texts 33 and 34. Это Шримад Бхагаватам, 1 песня, 19 глава, 33-34 текст. Just as remembering Krishna causes immediate purification, remembering the spiritual master and any exalted Vaishnava also cleanses the heart and consciousness. Точно так же, памятуя Кришну, которая незамедлительно приносит очищение, памятование духовного учителя и также всех возвышенных вайшнавов, очищает сердце и сознание. The congregation living in South Africa and any part of the world should make every attempt to invite senior Vaishnavas to their homes. Как оно называется? Общество преданных, которые живут в Южной Африке или в других частях мира, должно совершать постоянные попытки приглашать старших преданных в их дома. When these senior Vaishnavas visit, the Grihastas should wash their feet with scented warm water. Welcome, Guru Maharaj. Please accept our humble obeisances. Oh, glories to Prabhupada, all glories to divine grace. Thank you for joining us today, and we'll pass it on to you, Guru Maharaj. Namaram Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Vidya Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachayani Nevasishna Vansha Kalpa Trubhya Sakripa Sandhaviva Chapatitanam Bhavani Bhi Vaishnavi Namo Namaha Chota Bhata Bhakti Gana Vandanam Sabhashri Charan. Shri Krishna's Kaviraj praise. Vandanam. I offer my respects, Sabha Shri Charan, to the lotus feet of all the Vaishnavas. Кришнадас Кавирач молится. Я предлагаю свои смиренные поклоны всем вайшнавам. Chota Bada. Krishna's Kaviraj, this is his language. Chota Bada. Chota, small, neophyte. Bada, advanced. И Кришнадас Кавирач использует этот язык, он говорит, чота это значит незначительный, маленький, и бада это большой вайшнав. Я предлагаю всем свои смиренные поклоны. Yeah. It's natural, but it should be. We offer our respects to our Diksha Guru. I'm talking about within the ISKCON mission, we offer our respect to the Diksha Guru.
И это должно быть естественно предложить свои смиренные поклоны Дикша-гуру. Я говорю сейчас о миссии Искон. But we should also offer our respect to the Diksha Gurus, God brothers and God sisters. Но мы также должны предлагать смиренные поклоны духовным братьям и сестрам нашего Дикша-гуру. The neophyte devotee, they only see their Diksha Guru. И обычно преданные неофиты склонны видеть только Дикша-гуру. And they don't really recognize or respect other Vaishnavas. На самом деле они не признают, не осознают других категорий вайшнавов. And there's an example that if you look at the Himalayas from 500 kilometers away, then you just see the one mountain, Mount Everest. И пример обычно дается такой, что если мы смотрим на Гималаи, особенно с большого расстояния, с 5000 километров, то мы видим просто одну большую гору Эверест. So when you're not so spiritually advanced, you just see Lord Krishna and your guru. Если мы обычно не очень продвинуты духовно, то что мы видим, это может быть Кришна и ваш гуру. But when you come closer to the Himalayas, say you're 50 kilometers or 5 kilometers, then you see many mountains. Но когда вы приближаетесь ближе к Гималаям, например, на расстоянии 5 километров, то вы можете видеть вокруг очень много других высоких гор. So when you come closer to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Radha and Krishna, you see not just Diksha Guru, but many other exalted, advanced Vaishnavas. И точно так же, когда вы приближаетесь то есть вы становитесь продвинутее, вы видите, помимо Гуру и Кришны, вы видите Чайтанья Махапрабху, Рады и Кришны, то вы видите много также других возвышенных старших преданных. So the more advanced devotee, let's say the Madhyam Bhakta, is able to appreciate other Vaishnavas, many Vaishnavas. И более продвинутый преданный такой, как Мадхьяма Адхикари, Мадхьяма Бхакта, он может оценить и признать много других возвышенных преданных вайшнавов. And that appreciation is not just superficial, like you say a few fancy words, but there's some feeling in the heart. И эта оценка вайшнавов, признательность им не просто какая-то поверхностная, используя какие-то, может быть, несколько модных слов, но это настоящие внутренние чувства в сердце. So that's how we should see the Vaishnav community, Chotabada, neophyte and advanced. Это то, как мы должны видеть вайшнавскую общину, независимо от их положения, Чота-бада, продвинутые либо начинающие. And Chotabada also means, and all those in between as well. There's many that are in between Chota beginning and Bada advanced. И это также обозначает, что существует множество разных других категорий вайшнавов между Чота начинающими и Бада возвышенными. То есть очень большая палитра других преданных. And further proof of this is if we look at Chaitanya Charitamrita Adi Lila. И доказательство этого находится в читании Чаритамрити в Ади Лиле. Krishnadas Kaviraj has written one whole chapter of the associates of Lord Chaitanya. И Кришнадас Кавирадж, он написал целую главу в Ади Лилы, описывающей различных спутников Господа Чайтаньи. And he's mentioned each one, name by name. И он упоминает каждого из них по имени.
like Murari Gupta, Haridas Thakur, Vasudev Dutt, Mukunda Dutt. Такие, например, как Мурари Гупта, Васудева Датта, Мукунда Датт, Харидас Такур и так далее. So the first list, he mentions by name 90 associates of Lord Chaitanya. И первый список, он упоминает всех поименно, он упоминает 90 спутников Господа Читания. And then he gives a list of, I think it was 37 associates of Lord Chaitanya in Jagannath Puri. И дальше он дает следующий список, описывающий, в котором 76 вайшнавов из Джаганнатха-пури. And then the next chapter is a whole chapter about the associates of Lord Nityananda. И следующая глава описывает всех спутников, которые составляют окружение Господа Нитьянанды. And there he lists, again, 75 associates of Lord Nitai. И там он описывает целых 75 различных спутников Нитая. Yeah, that's chapter 11. Then chapter 12 are the associates of Advaita Acharya and Gadadhar Pandit. Это описывается в 11 главе, спутники Господа Нитьянанды, и следующая 12 описывает спутников Адвайты, Ачарьи и Гададхара Пандита. So Lord Chaitanya is not by himself. He's always surrounded by his associates. И поэтому мы заключаем, что Господь Читания, он никогда не бывает один. Он всегда окружен своими преданными спутниками. So, of course, we can apply this to Lord Krishna and Vrindavan. There are so many associates. И это также можем применить к Господу Кришне во Вриндаване, который имеет очень множество разных спутников. Yeah, cowherd boys, Mother Yasoda, and the young gopis. И как мальчики-пастушки, мама Яшода или юные гопи. So, in ISKCON, we are practicing Vaidhi Sadhana Bhakti, and this is like an apprenticeship. И в Искон мы практикуем Вайди Садхана Бхакти, что значит ученичество, начальный этап. And it's an apprenticeship for spontaneous devotional service. И это ученичество, предварительный шаг перед спонтанным преданным служением, Which Rupa Goswami has called Raganuga Sadhana Bhakti. который Рупа Госвами назвал Рагануга Садхана Бхакти. So this means we follow in the footsteps of one of these residents of Vrindavan. Это значит, мы следуем по стопам одного из вечных жителей Вриндавана. Yeah, the word Raganuga, I'll explain what it means. И слово Рагануга, я сейчас объясню его значение. Anuga means to be a follower. И Ануга значит быть последователем. And Raga refers to an advanced stage of praying. И Рага описывает продвинутую стадию премы. The essence of praying or love of God is sneha, which means love of Krishna, but it's imbued with deep sneha or affection. И суть премы является снеха. Снеха — это значит глубочайшая привязанность или любовь, ласка. And then the essence, the word is sa, S-A-R-A. The essence of sneha is man or counter anger. А суть снехи является следующий уровень, называется мана, или ревнивый гнев. And then the very essence or height of man is pranaya, which is
even more advanced stage of praying. Но суть маны составляет праная, суть, высота ее, кульминация, что и составляет еще более продвинутую стадию премы. And then the very essence of pranaya, we come to the word rag. И в конце концов, самая суть пранаи, это как раз обозначает слово рага. So all of the residents of Vrindavan are at least on the stage of rag. И все жители Вриндавана, они являются как минимум на стадии раги. And then the very essence of rag, it turns into what is called anurag. И дальше это прогрессирует суть, кульминация раги, она превращается в анурагу. So this is only in Goloka Vrindavan when you have spiritual body. И это все существует на Галоке Вриндаване, где мы уже обретаем духовные тела. So the beginning stage of anurag is for the cowherd boys. So that's Sakyaras. И начальная стадия анураги – это уровень мальчиков-пастушков, обладающих этим уровнем премы. The cowherd boys, Madhumangal, Sridharma, Sudama, Vasudharma, Dharma, Kalavinka. Then the essence, anurag taking to its highest, so the highest limit of anurag comes to Vatsalya ras. И затем анурага, она дальше развиваясь, достигает высшего предела, которое кульминируется в Ватсаля-расе. So this is Vrishabhanu Maharaj and Yasoda Mai. Здесь такие личности, как Вришабхану Махарадж и также Яшода Майи. And then the very essence, anurag turns into, when it becomes more intense, the word Mahabhav. И, соответственно, дальше рага, я извиняюсь, анурага, развиваясь и кульминируется, в конце концов, обозначается словом Махабхава. So this is only for the young gopis. Эта стадия, она предназначена только для юных гопи. Not even for Mother Yasoda. Mother Yasoda is not able to taste Mahabhav. И это даже не является привилегией мамы Яшоды. Она не способна испытывать, наслаждаться вкусом Махабхавы. But sometimes it's said in Sakya Ras, like Subal may taste, or Asvada may taste a little bit the beginning of Mahabhav. Но иногда говорится, что даже пастушки в Саки-расе, такие как Субал, они могут испытывать какие-то начальные стадии Махабхава, асвада, словом обозначается. But then Mahabhav itself, there is Rudha and Adirudha, which means advanced and very advanced. И также Махабхава в дальнейшем, она подразделяется еще на две категории. Называется Руда и Адируда, что значит продвинутая и еще более продвинутая стадия. So the word Raganuga means to follow in the footsteps of any of these Vrindavan devotees. И слово Рагануга, это значит следовать по стопам одного из этих продвинутых вечных жителей Вриндавана, преданных. But you're following in their footsteps when these Vrindavan devotees are in their spiritual forms. И следование таким преданным, оно уже возможно только в духовной форме. So we are on a much lower level and we're still practicing. И мы находимся на гораздо более низком уровне, и мы все еще практикуем. But it's very clear in the Nectar of Instruction, verse number 8. И это очень ясно указано в нектаре наставлений в тексте номер 8.
in the verse Krishnam Smaranam Janam Kashyam Prastam Nijam Samahitam. The English translation И этот текст Кришна с Марам Джаном Часим, он переводится, есть английский перевод этого слова. Prabhupada said, one can practice Raganuga Sadhana Bhakti even in the conditional state. И в переводе он говорит, что Рагануга Садхана Бхакти Прабхупада, что может практиковать даже в обусловленном состоянии. So we are conditioned souls. We're not liberated. И мы являемся как раз такими обусловленными душами, мы не освобождены. But if we're fortunate and we're blessed, we can begin to practice Raganuga Sadhana Bhakti. И если мы удачливы, и мы благословлены, и мы в конце концов можем прийти к тому, чтобы практиковать Рагануга Садхана Бхакти. Some people say you can only practice, some people say you can only practice Raganuga Sadhana Bhakti if you're liberated. Некоторые, может быть, люди говорят, что вы можете практиковать Рагануга Садхана Бхакти только на стадии освобождения. But Rupa Goswami is saying, and Prabhupada is writing Nectar of Instruction, you can be conditioned, but you can still try to practice. И Шрила Прабхупада в комментарии на нектар наставления Рупа Госвами, он говорит, что если вы все-таки, если вы обусловлены, все-таки вы можете практиковать Рагануга Садхана Бхакти. So this, to give another example, analogies help us understand. И аналогии могут нам помочь понять, поэтому я дам сейчас пример. So Raganuga Sadhana Bhakti would be like university. И Рагануга Садхана Бхакти может быть эквивалентно университету. And we're still learning how to read and write. Но в нашем положении мы, может быть, учим, как писать и читать. If you can't read or write, how can you go to university? И если мы не можем читать и писать, то как мы можем сразу попасть в университет? So this reading and writing is Vaidhi Sadhana Bhakti, which is what we're practicing. И писать и читать это как раз соответствует нашему уровню Вайди Садхана Бхакти. Это то, что мы практикуем сейчас. But eventually, or after some time, we learn how to read and write, and then we may go to university. Но в конце концов мы можем выучить этот предмет, как писать и читать, и можем отправиться на следующий уровень и попасть в университет. В конце концов. Which is practicing Raganuga Sadhana Bhakti. Это как раз практика Рагануга Садхана Бхакти. And Prabhupada said, or rather, there is some reference that the acharyas are like the professors at the university. И Прабхупада, он упоминает в комментарии, что ачарьи наши подобны профессорам в этом университете. So this is Rupa Goswami, Srila Bhakti Vinod, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada. They're like professors. И такие личности, как Рупа Госвами, Шрила Бхактивинод, Шрила Бхактисиддханта или Прабхупада, они являются как раз такими профессорами. So we can't be, Gaurav, there's a word, presumptuous. I don't know. You know this word, presumptuous? I think so. И мы, может быть, можем предполагать. Yeah, presumptuous. It means you think you're more advanced than you are. То есть это слово обозначает, что мы думаем себе, что мы более продвинуты, чем мы есть на самом деле. Or Srila Bhaktisiddhanta said, first deserve and then desire. И Шрила Прабхупада говорит, сначала заслужи, а потом желай. So we desire to follow in the footsteps of
a Brijbasi, Vrindavan associate of Radha and Krishna. И, соответственно, мы желаем следовать по стопам этих вечных жителей Вриндавана, по стопам, которые служат Радhe и Кришне. But first, you have to become qualified. Но сначала вы должны быть квалифицированы. And if you're not qualified, and you imagine that you're following in the footsteps of a resident of Vrindavan, that is called Sahajiya Bhav. Но если вы не квалифицированы, и вы представляете себе, что вы следуете по стопам этих вечных спутников, то это то, что называется Сахаджия Бхава. So one has to be very careful and cautious. И, конечно же, каждый должен быть из нас очень осторожен и внимателен. And this is why Srila Prabhupada, in his talks, Bhagavatam classes and morning walks, he didn't talk about Raganuga Sadhana Bhakti. И поэтому Прабхупада, он в своих классах, в своих утренних прогулках, он особо не говорил о Рагануга Сарана Бхакти. Because his disciples and followers were very neophyte. Так как все его последователи, его ученики, они были очень такими большими неофитами. And they wouldn't be able to understand spontaneous devotional service. То есть они не смогли бы понять правильно этот предмет, спонтанное преданное служение. But still, Prabhupada gave us the Krishna book and published that in 1970. И тем не менее, Прабхупада, он дал нам книгу о Кришне, которую он опубликовал в 1970-м. So the Krishna book, we know, is a summary study of the 10th canto. И мы знаем, что Кришна-бук, книга о Кришне, она является кратким изложением 10-й песни Бхагаватам. And the most important chapters are Lord Krishna in Vrindavan. И наиболее важные главы этой книги, они описывают Господа Кришну во Вриндаване. So Prabhupada gave us this in English in 1970. Прабхупада дал нам эту книгу на английском в 1970-м. And then a few months later, Prabhupada published Nectar of Devotion. И буквально через несколько месяцев позже Прабхупада, он опубликовал «Нектар преданности», which of course is Rupa Goswami's most important book. и которая является на самом деле самой важной книгой Шрилы Рупы Госвами. And it was only in 1971 that they printed the Bhagavad Gita as it is, unabridged. И на самом деле только в 1971 году была издана Бхагавад-гита, как она есть, в ее каком-то кратком варианте сжатом. So it's interesting that Prabhupada gave us the Krishna book before the Bhagavad Gita. И это интересно, что Прабхупада на самом деле нам книгу о Кришне даже раньше, чем Бхагавад-гиту. But of course, the Bhagavad Gita is the entrance into the Krishna book or Vrindavan Bhakti. Но на самом деле мы знаем, что Бхагавад-гита является входом в книгу о Кришне или любые книги о Бхакти. So the Acharya knows how to present spiritual life according to time, place, and circumstance. И мы должны понять, что Ачарья, он понимает, как представить духовную жизнь в соответствии с временем, местом и обстоятельством. For example, in India, ladies are not, it's the social custom that ladies do not go on the altar. Например, в Индии является социальным обычаем, традицией, что женщины никогда не идут в алтарь. They don't dress the deity and they don't offer arti to the deities, at least in the Vaishnava line.
Они никогда не предлагают арати или не переодевают божества, как минимум в вайшнавской линии. But when Prabhupada came to America, he allowed the ladies to do deity worship. Но Прабхупада, когда приехал в Америку, он вдохновлял и он разрешил это то, чтобы женщины отправлялись и поклонялись божествам. So Prabhupada is adjusting, but he's the acharya, so he was allowed or empowered to adjust the Vaishnav tradition. И Прабхупада, он на самом деле приспосабливал эти вещи в соответствии с местным временем, так как он ачарья, и ачарье позволяется это делать. Он уполномочен совершать эти вещи. Yeah, the same. I can give some more examples with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. И то же самое я могу вам привести пример касательно Шрилы Бхактисиddhanta Сарасвати. That before Srila Bhaktisiddhanta, the Vaishnavas would go to private places like their bhajan kutiyas, and privately they would Gosti and Nandi, bhajan and Nandi. They would chant Krishna's name. Перед этим буквально все эти вайшнавы, они отправились в свои собственные уединенные баджан-кутюры и занимались своим баджаном. Это то, что называлось баджана Нанди. But Srila Bhaktisiddhanta changed that, and he went to Calcutta and rented a temple in Old Tanga Road in Calcutta. Но Шрила Бхактисиddhanta Сарасвати изменил этот порядок, и он направился в Калькутту, и там он организовал храм на Ултаданга Роуд, на этой улице. Ултаданга Роуд. Even Gokishore Das Babiji Maharaj, he referred to Calcutta as the place of Kali. Даже его духовный учитель Шрила Гокишор Дас Бабаджи, он ссылался на Калькутту как место Кали. But Srila Bhaktisiddhanta sent him a message or quoted from Narottam Das Thakur. А Шрила Бхактисиddhanta, он отправил ему цитату, взятую от Шрилы Нароттама Дас Thakura. Yata Vaishnav Gana Saistana Vrindavan. Wherever there is the Vaishnav Gauranga Gana, wherever there is the Vaishnav, that is Vrindavan. Цитата гласит, что где угодно, там, где находится Вайшнав, это место превращается во Вриндаван. And then another example of how the Acharya can adjust things. Есть другой пример, как ачарьи могут приспосабливать вещи. Is Srila Bhaktisiddhanta traveled in a car in India called motorgadi, a car. И другой пример, как Бхактисиddhanta Сарасвати, он путешествовал на автомобиле. В Индии называется это мотокари. And even there is some reference that when he went to Radhakund on Parikram, he had some of his disciples wearing Western clothes, suits. Однажды он отправился на парикраму, он приехал на Радхакунду, где он был в окружении своих учеников, которые были одеты в западную одежду и, в частности, в костюмы. Yeah, there's a word, suited and booted. Это Suited and booted. как бы одетые в ботинки и одетые в костюмы. So this was like a challenge to the Radhakund Babajis. Это был такой вызов всем бабаджам из Радхакунды. And then another activity of Srila Bhaktisiddhanta, he sent his disciples overseas. И другой пример такой активности Шрила Бхактисиddhanta, это он отправил своих учеников за моря. Yeah, I think it was 1933, he sent the 3 disciples to England.
И в 1933 году он отправил 3 своих учеников в Англию. So previously, the custom was that a sadhu or a saintly person never leaves Bharat, doesn't go across the sea or leave Bharatavarsha or India. И предыдущая традиция была в том, что саду никогда не покидал Бхарату, границ Индии, никогда не отправлялся за океан. So acharyas on the level of Srila Prabhupada can make some adjustments. Ну и, соответственно, чари на уровне таких как Шрила Прабхупада, они могут совершать какие-то приспособления, какие-то изменения. Then I wanted to read this one verse from Chaitanya Charitamrita. Я хочу прочитать вам один текст из Чайтанья Чаритамриты. I was meditating on it. It's Adi Leela, chapter 8, text 5. Это Ади-лила, 8 глава, текст 5. In Bengali, Mukha Kavitva Kariyana Sambara Smaranam Pangu Girilange Andad Deki Taragana. This is Adi Leela, chapter 8, text 5. Это Ади-лила, 8 глава, текст 5. By remembering the lotus feet of the Panchatattva, Памятуя о лотосных стопах Панча-татвы, a dumb man can become a poet. немой человек может стать поэтом. A lame man can cross the mountains. Хромой может перейти горы. And a blind man can see the stars in the sky. И слепой он может увидеть звезды на небосводе. There's also 2 other references, Pangam Lagayate, Pangam Lagayate, Pangam Lagayate Giram. So these 3 things can be achieved by Kripa. И другой текст говорит Пангум Лагайта Гирим, где 3 вещи могут достигнуты посредством крипы. So a blind man, by Kripa, by mercy, can see the stars in the sky. Слепой человек, он может видеть звезды на небосклоне. So by mercy, all of us are beginning to see reality. И по милости каждый из нас, он придет к пониманию реальности. We are seeing Vrindavan, Navadvip, and we're seeing the deities. This is all by mercy. Мы все видим Вриндавана, Навадвипу, и мы видим божества, и это все является милостью. Then a lame man can cross the mountains. И затем немой, хромой может перейти горы. So I was thinking how Prabhupada, he traveled all over the world, they say 14 times. Я думал о том, как Прабхупада, он путешествовал по всему миру, и говорят, что он пересек, обогнул мир 14 раз. So Prabhupada would fly in the aircraft, and the aircraft would fly over the mountains. Он летал на самолете, и, соответственно, самолет мог пересекать горы. Like, at least in South Africa, we have the Drakensberg Mountains. So when we fly from Durban to Johannesburg, we fly over those mountains. Например, в Южной Африке мы имеем горы Дракенсберг, и летя из Дурбана в Йоханнесбург, мы можем пересечь горы. And then, of course, in India, they fly over the Himalayas. Например, в Индии, когда мы летим, мы можем перелетать Гималаи.
And there's many in Europe, there's the Alps. So the devotees who are preaching, these preachers of Lord Chaitanya, they fly over the mountains. И, конечно, в основном много раз проповедников, которые летают, используют авиарейсы, они пересекают горы часто. So Krishna Das Kaviraj is saying, by mercy, the lame man can cross the mountains. И Кришнадас Кавираж говорит, что по милости даже хромой может пересечь горы. And then the dumb man can speak Bhagavad Gita and scriptures. И также немой, он может говорить Писание, Бхагавад-гиту и так далее. So let me just read one little bit what Prabhupada says in the purport. Я сейчас прочитаю то, что Прабхупада сказал из комментария. In Vaishnava philosophy, there are three ways for perfection. В вайшнавской философии существует три пути к совершенству. Sadhana siddha, which means perfection attained by executing devotional service according to rules and regulations. Называется садхана сидха, то есть совершенство, обретаемое благодаря преданному служению в соответствии с правилами и предписаниями. So, of course, sadhana siddha refers to Vaidhi sadhana siddha and Raganuga sadhana siddha. И садхана сидха относится не только к вайди садхана сидха, но также к рагануга садхана сидха. Then a second one, Prabhupada, Nitya siddhas, or the eternal perfection attained by never forgetting Krishna at any time. И нитья сидха – это вечное совершенство, то есть постоянное памятование о Кришне в любое время. And the third one, Kripa siddha, perfection attained by the mercy of Guru or another Vaishnava. И третье – это крипа сидха, или совершенство, приходящее по милости духовного учителя или другого вайшнава. You see how Prabhupada is saying Guru, but also other Vaishnavas. И Прабхупада здесь говорит особо, что гуру, но также и других вайшнавов. Kaviraj Goswami stresses Kripa siddha. И Кавирадж Госвами подчеркивает именно крипа сидха, Which is perfection by the mercy of superior authorities. И это значит, что совершенство, которое обретаемо по милости свыше. So this is the sentence I want to emphasize now. И это та фраза, на которой хочу акцентировать сейчас. This mercy does not depend on the qualification of a devotee. И эта милость не зависит от способности преданного. By such mercy, even if a devotee is dumb, he can write or speak to glorify the Lord. Благодаря такой милости, даже если он нем, обретает дар красноречия, который он использует, восхваляя Господа. Even if he's lame, he can cross the mountains. Даже если он хром, он сможет перейти через высокие горы. And even if he's blind, he can see the stars in the sky. И даже если он слеп, он сможет увидеть звезды в небе. So Prabhupada writes, the mercy does not depend on the qualification of a devotee. Прабхупада пишет, что милость, она не зависит от квалификации преданного. And also in the Bhagavatam, there's one purport where Prabhupada says, Также в Бхагаватам, в этом комментарии Прабхупада говорит, I don't know if it's the Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita, I have the reference. может быть, это Бхагаватам, может, читание Чайтаньи, что имеет всегда. That these young boys and girls have given up the desire for material enjoyment.
эти юноши и девушки, они оставили желание к материальным чувственным наслаждениям. So he's referring to his disciples in ISKCON. И он ссылается на своих учеников в Искон. And then Prabhupada writes, it is not by practice, it is by mercy. И он говорит, что это не по практике, не по милости практики, но по милости свыше. And the mercy is coming from Sri Chaitanya Mahaprabhu. И милость приходит от Шри Чайтаньи Махапрабху. So, as members of ISKCON and followers of Prabhupada, И члены Искон и последователи Прабхупады. and we have to think a little broader, as followers of Srila Bhaktisiddhanta, we can expect the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И как последователи Прабхупады, или как мы должны думать шире, последователи Господа Чайтаньи, мы ожидаем милости Чайтаньи Махапрабху. The followers of Srila Bhaktisiddhanta, there are many followers, and they're not all aligned with ISKCON. И существует множество разных последователей Шрилы Бхактисиddханты, которые, может быть, не совпадают с Искон. But that preaching is going on all over the world. Тем не менее, проповедь, она продолжается по всему миру. Russia, Ukraine, South Africa, America. Россия, Украина, Южная Африка, Америка. And of course, we should respect any of these preachers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И, конечно же, мы должны выражать почтение всем этим проповедникам учения Шри Чайтаньи Махапрабху. But we are in the line of Srila Prabhupada. Но мы все находимся в линии Шрилы Прабхупады. Yeah, sometimes that word is used, Prabhupada Nugas. Иногда используется этот термин Прабхупада Нуга. But in ISKCON, we use the word Prabhupada, and that refers to A.C. Bhaktivedanta Swami. И в Искон мы используем Прабхупаду, говорим Прабхупада, и это мы ссылаемся на Аче Бхактивинода Свами Шрила Прабхупаду. But in Gaudiya Mat, the word Srila Prabhupada refers only or refers specifically to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Но в Гаудия Матхе титул Прабхупада, он также используется исключительно для обозначения Шрилы Бхактисиddханты Сарасвати Thakura. So the point is that preaching is going on. Но момент в том, что проповедь, чтобы она продолжалась. Yesterday we had a Rath Yatra festival in South Africa in the north coast in a place called Tongat. И вчера у нас проходил фестиваль Радха-ятры на северном берегу, в месте, которое называется Тонгат. His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj attended and also gave a talk. Его святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж, он также присутствовал, и он выступил с речью. I wasn't able to go because of my bad health. Я не смог, к сожалению, быть там, потому что ввиду своего плохого здоровья. But I began to think that the first Rath Yatra ever held in South Africa in 1978 was in the same place, Tongat. И я вспомнил, что первая Радха-ятра в Южной Африке состоялась в 1978 году в том же самом месте, в Тонгате. And by the inspiration of Lord Chaitanya, I arranged it. И по вдохновению Господа Чайтаньи я лично организовал это. But we didn't have a Rath Yatra cart. И в то время мы не имели колесницы для Радха-ятры. So the local Hindus, they had a Lord Shiva Al-Kavadi,
kavadi cart. This is when they worship Lord Shiva. И местные последователи Господа Шивы, они имели свою колесницу для Господа Шивы. So we borrowed this cart and we decorated it and put Jagannath, Subhadra, and Balaram on the cart. И мы купили эту колесницу, и мы установили Джана Балду Супадру на эту колесницу. That was in 1978. So, like 48 years later, I think that's right, we had this same Rath Yatra, but with our own Rath Yatra cart. И это состоялось в 1978 году, и 48 лет спустя мы уже проводим Радха-ятру в этом же месте, но уже со своей колесницей. So the point I'm making is that Krishna consciousness is spreading all over the world. И то, что я хочу сказать, на самом деле, это то, что сознание Кришны распространяется по всему миру. And this is by the mercy of Panchatattva. И это все по милости Панчататтвы. So I pray during the month of Kartik that you can all take shelter of the holy name. И сейчас наступающий, проходящий месяц Картик, вы можете принять все милость святого имени. Please try to read about Lord Krishna's pastimes in Vrindavan. Попытайтесь читать регулярно о играх Господа Кришны во Вриндаване. And somehow or other increase your devotional service in this 1 month. И тем или иным образом попытайтесь увеличить свое преданное служение в этот замечательный месяц. Большое спасибо. Go Premanandi, Shri Panchatattva ki jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Parampara ki jai, Go Premanandi. If anyone would like to ask any questions. Если кто-то желает задать какие-то вопросы, пожалуйста. Шри Падмини. Padmini Devi. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос, что если преданный из Вайкунтхи, он по какой-то причине получит служение, оно будет служить преданному из Враджа, он может развить вкус и жить в Врадже потом? The question is, if devotee with the mood of Vaikuntha, devotee from Vaikuntha, is he will be served to devotee from Vrindavan? I think you have to speak a little louder, Gora, because I can only just hear you. Microphone. Try to speak louder. If a devotee from Vaikuntha try to serve a devotee from Vrindavan, if he would be able finally get to Vrindavan above, or mood of Vrindavan, just by serving? Every devotee or every living entity has an eternal relationship with Krishna. Каждый преданный имеет вечное взаимоотношение с Кришной. So, if your relationship is with Lord Narayan in Vaikuntha, если ваше отношение с Господом Нараяной на Вайкунтхе, in a neophyte stage, you may not understand and you just worship all the devotees. И на стадии неофита мы, может быть, служим всем преданным. Which would include Rupa Goswami and the 6 Goswamis. But when you become more advanced and you begin to realize your inclination, then you go towards Vaikuntha devotees.
Но когда мы становимся более продвинутыми, может быть, мы уже конкретно специализируемся на каком-то настроении. Мы можем стать преданными Вайкунтхи, например. like Dhruva Maharaj, like Prahlad Maharaj, like Bhishma Dev. Как, например, Друва Махарадж, Прахлад Махарадж или Бишма Дев. But in a more neophyte stage, you don't understand what is your attraction, and you worship everyone. Но на стадии неофита мы, может быть, не понимаем нашу привязанность, и мы служим просто всем подряд. But even when you become very advanced, whatever is your sthai bhav, you have great respect for all the Vaishnavas. Но если мы как-то продвигаемся дальше, и мы становимся более продвинутыми, то, возможно, мы выражаем почтение всем вайшнавам, всем преданным. Now, I'll give you an example. Я дам вам сейчас пример. Srila Haridas Thakur, Lord Brahma, entered into Srila Haridas Thakur. Например, в Шилу Харидаса Такура вошел Господь Брахма. Lord Brahma is in Dasya Ras, and he's a resident of Vaikuntha. И Господь Брахма он находится в Дасья Расе, и он житель Вайкунтхи. But when Rupa Goswami and Sanatan went to Jagannath Puri, they lived with Haridas Thakur. Но когда Рупа и Санатана Госвами они отправились в Джаганнатха-Пури, то им довелось жить вместе с Харидас Такуром. And they had great affection for him. И они имели огромную любовь к нему. Although their internal relationships with Krishna was different. Хотя внешние вечные отношения с Кришной, они могут быть различные. I was meditating on this the other day while chanting my rounds. И я медитировал как раз на эту тему, когда я какой-то из прошлых дней, когда повторял Святое Имя. And Lord Brahma entered into Haridas Thakur. Господь Брахма, он вошел в Шилу Харидаса Такура. So Brahma, that's the Lord Brahma in this universe or Brahmanda. Это Господь Брахма, который находится в этой вселенной. But how many Brahmandas or universes are there? Но сколько мы имеем по численности этих Брахманд или вселенных? Billions and billions of universes. Это на самом деле миллионы, миллиарды вселенных. So therefore, billions and billions of Lord Brahmas. То есть существуют миллиарды Господ Брахм. Remember the story in the Nectar of Devotion when Lord Brahma came to see Lord Narayan. Вы помните эту историю из Нектара преданности, где Господь Брахма пришел к Господу Нараяне? Or, I don't know, it could have been Lord Brahma was coming to see Krishna. And he apparently knocked on the door or announced, and was it Lord Narayan? Or could have been Krishna asked. Krishna and Dwarka. Krishna and Dwarka. Who is there? Who is there? И когда Брахма явился на аудиенцию, он постучался в дверь, и это был Кришна в Двараке, и он спросил, кто там? Yes, Krishna and Dwarka. And Lord Brahma, he thought he was the only Brahma, so he said, "It's me, Lord Brahma." И Брахма, будучи думая, что он один такой Брахма, он сказал, это же я, Брахма. You know, he was a little proud. Он был своего рода горд положением. And in order to teach Lord Brahma, Krishna and Dwarka, he invited or arranged by Yogamaya many other Brahmas to come. И чтобы научить Брахму, дать ему урок, то Господь Кришна, он организовал так по устройству йога-майи, что явились очень много разных Брахм.
And the Brahma in this universe only has 4 heads. И Брахма в этой вселенной имеет только 4 головы. I've heard it's the smallest Brahmanda or universe. Я слышал, что это самая маленькая Брахманда из всех. And other Brahmas had 100 heads, and some had 1,000 heads. Другие брамы, например, имеют сотни голов или 1000 голов. And each one came in to see Lord Krishna in his palace in Dwarka. И каждый из них пришел увидеть Кришну в его дворце в Двараке. And they all bowed down, and then the sound of their golden helmets touching the marble floor made a great sound. И кланяясь, звуки касающегося металлического шлема, золотого шлема пола создали великий шум, звон. And by Krishna's Yoga Maya potency, the 4-headed Brahma could see the other Brahmas. И по устройству йога майи, то этот Брахман смог увидеть всех других Брахм. But the other Brahmas, they thought they were the only ones there. Но другие Брахмы, они в это время думали, что они одни такие Брахмы существуют. Krishna blessed all of them, and they went back to the different universes. И Кришна благословил их всех, и потом они отправились во все свои соответствующие вселенные. So 4-headed Brahma, he thought, I'm like a mosquito on an elephant. И четвероголовый Брахма, он подумал, я как маленький комар на теле слона. I'm like a mustard seed compared to Mount Everest. Я подобен горчичному зерну в сравнении с горой Эверест. I'm like a mosquito. I said that one, but anyhow, mosquito compared to Garuda. И я подобен комару, который в сравнении с Гарудой. So my realization while chanting was there's billions and billions of Brahmas. И моя реализация была в том, что существуют миллионы и миллионы Брахм. And one of them appeared as Haridas Thakur. И один из этих Брахм, он явился как Шрила Харидас Thakura. And Haridas Thakur associated with Rupa Goswami and Sanatana Goswami. И Харидас Thakura общался с Рупа Госвами и Санатаной Госвами. But there's only one Rupa Goswami and one Sanatana Goswami. Но существует лишь только один Рупа Госвами и только один Санатана Госвами. But still, they had great affection for each other. Но так или иначе они имели великую привязанность и любовь друг к другу. And this wasn't based on their staibhav. И это не основывалось на стайбхаве. Because Rupa Goswami is Rupa Manjari, so he's in Madhurya Ras or Shingara Ras. Так как Рупа Госвами является Рупа Манджари, он находится в Шингара расе. But Lord Haridas Thakur, he's in Dasya Ras, in Vaikuntha. Но Харидас Thakura, он существует, он расположен в Дасья расе на Вайкунтхе. Adikra Dasya Ras. Называется Адикрита Дасья рас. But my realization was their affection between each other was there because they had so much faith in Lord Chaitanya. Но их привязанность, моя реализация в том, что их привязанность была основана на вере в Господа Чайтанью. Yeah, all of them had so much affection for Lord Chaitanya. So due to that affection, they had affection for each other. И они обои имели очень сильную привязанность к Господу Чайтанью, и на основе этой любви, то есть у них были отношения. Although their internal relationships with Krishna
was different. Хотя их вечные взаимоотношения с Кришной, они различны. Mhm. Any other question you'd like to ask? I have a question, Guru Maharaj. In Chaitanya Chandradoya Nataka, Chaitanya Mahaprabhu tells Advaita Acharya that he will give them spiritual bodies so that they can partake in these Vrindavan pastimes. Goddess- Just say that again. In Chaitanya Chandradoya Nataka, Chaitanya Mahaprabhu tells Advaita Acharya that he will give them spiritual bodies suitable for taking part in his Vrindavan pastimes. В читании Чандрадая Натаки Шри Чайтанья Махапрабху пообещал Господу Адвайте Ачарье, что он получит духовное тело, чтобы поучаствовать в играх Кришны во Вриндаване. Carry on, sorry. No, so there are two questions. The one is, so it means that those associates like Advaita, Srivas, who have a desire to take part in Vrindavan pastimes, would have been given some position in Golok Vrindavan. It could have, translate. И все эти спутники Господа Чайтаньи, как Шривас, Адвайта Ачарья и так далее, если по их желанию, они бы могли получить свое положение во вриндаванских играх. Yeah, the same question that you've asked, and in Srivasangam, they have kirtan at night, and Srivasangam is compared to Rasa Leela, but Advaita and Srivas are there. И кто спросил подобный вопрос, что в Шивасангаме, когда происходит киртан ночной, который приравнивается к Раса Лиле, в это время там присутствует Адвайта Ачарья и Шивас Такур. The question may be, how can Advaita and Srivas enter in or participate in Rasa Leela? И вопрос был, как Шивас или Адвайта Ачарья, они могут поучаствовать в Раса Лиле. So it's a very good question. Это очень хороший вопрос, на самом деле. So one answer is anything and everything is possible in the spiritual world. Первый ответ будет из вариантов, что все, что угодно, все, что возможно, может осуществиться в духовном мире. Sridhar Maharaj said that. Шридар Махарадж как-то сказал об этом. Then I was very surprised to read in the Chaitanya Bhagavat that Advaita Acharya danced in the mood of the gopis at Srivasangam for 5 or 6 hours. И я был очень удивлен, прочитав читание Бхагавати, что Шрила Адвайта Ачарья танцевал 5 или 6 часов на настроении гопи в Шивасангаме. But then we know that Advaita, he's not a jiva, he's Vishnu Tattva. Хотя мы знаем прекрасно, что Адвайта Ачарья не является Шивой, он является Вишну Таттвой. So I think he can do these things. И я думаю, что он может делать такие вещи. But Srivas is Jiva Tattva. Но Шривас, наоборот, является Джива Таттвой. But I've also understood, we know Narada Muni entered into Srivas. Мы также понимаем, что Нарада Муни он вошел в Шриваса. And it seems like Narada Muni, that Madhu Mangal to a certain degree also entered into Narada Muni. И мы также слышали, что Мадху Мангал до какой-то степени он вошел в Нараду Муни. So now you ask the question, Madhu Mangal's cowhead boy, how can he be dancing in Rasa Leela? Сейчас вы можете спросить, а как же Мадху Мангал, который является мальчиком-пастушком, мог бы танцевать в Раса-лиле? So I can just give you an answer according to my realization. Я сейчас дам вам ответ, который в соответствии с моей реализацией. That when the Rasa Leela was taking place in Vrindavan, Когда Раса-лила, она происходит во Вриндаване, the demigods, millions and millions of demigods,
observed it flying in their vimana, their aircrafts. Beg your pardon, Maharaj, I couldn't get. The demigods, Мгм, they were in the sky and they were looking at the Rasa Leela. мгм. Во время танца расы также полубоги, они наблюдают за этим танцем с небес. Now, Vishwanath Chakravarti Thakur, he states Вишна Чакраварти Такур, он цитирует, that the demigods, that is the men, when they saw the Rasa Leela, all they saw was Krishna dancing. и это полубоги, которые являются мужчинами, они, то, что они видят, они только видят, как Кришна танцует. They weren't qualified to see the gopis as well. Они не были квалифицированы увидеть гопи танцы. But Vishwanath says the wives of the demigods were more qualified. Вишна говорит, что жены полубогов, они были более квалифицированы. And they could actually see the gopis dancing with Krishna. И они, на самом деле, могли видеть, как Кришна танцует с гопи. So this is sastric proof that ladies are more advanced than men. Это является шастрическим доказательством того, что женщины, на самом деле, более продвинуты, чем мужчины. And I think you will all agree with me. Я думаю, что все мы согласитесь со мной. So, oh yes, so Srivas dancing in Srivasangam, he may have, that same example, it doesn't necessarily mean he was in the mood of the gopis. He may have been like cowherd boy mood. И Шивас, танцующий в Шивасангаме, это не подразумевается то, что он был в настроении пастушка. So cowherd boys also dance with Krishna. И мы знаем, что пастушки также танцуют с Кришной. So if we look at the Panchatattva, Lord Chaitanya is dancing, and then he's in the mood of Radharani. Когда мы посмотрим на Панчататтву, мы увидим, что Господь Чайтанья также танцует в настроении Радхарани. Then Lord Nityananda dancing, he could be in the mood of Balaram, or he could be in the mood of Ananga Manjari. И рядом Нитянанда Господь танцует, но он может быть в настроении либо Баларама, либо Ананга Манджари. But of course, this is according to my realization, but I would have thought in the mood of Balaram. В конце концов, это в соответствии с моей реализацией, но я думаю, что он находится в настроении Баларама. But could be Ananga Manjari. Может быть, также в настроении Ананга Манджари. And I gave the Advaita Acharya from the Chaitanya Bhagavat, some or other danced in the mood of the gopis for 6 hours. Я сказал, что не Бхагаваты, что Адвайта Ачарья, он танцевал в настроении гопи более 6 часов. And then we know Gadadhar Pandit is actually Radharani. И мы помним также, что Гададхар Пандит является никем иным, как Шримати Радхарани. And then I gave the example, Srivas was also dancing. So I explained that, how Srivas was dancing. И также мы привели пример Шивасы, который также танцует. So if we don't understand, don't worry about it. И если мы не понимаем таких вещей, то не надо волноваться по этому поводу. Just chant Maha Mantra and Tadami Buddhi Yogam Tam. When you're qualified, Krishna will give you the intelligence and you'll understand these deeper things. И в соответствии с нашей реализацией Кришна даст нам понимание, как говорится в стихе «Дадами Будхи Йогам там». Мы обретем понимание. At our lower stage, we're not so qualified to understand the participants of Rasa Leela. И на нашем
незначительном уровне мы не можем, скорее всего, понять тех участников расы лила танца. But as your chanting goes from Namabas to Shuddhanam, Didami Buddhi, Krishna will give you Buddhi, the intelligence to understand these things. И в соответствии с тем, как наше повторение оно перемещается с Намабхаса на Шуданаму, то в конце концов мы можем, нам могут открыться эти разные вещи. We should simply carry on with faith in Srila Prabhupada's instructions, faith in the holy name, faith in the deity, faith in the Vaishnavas, faith in Vrindavan and Navadvip. И мы просто должны продолжать на вере в наставление Шрилы Прабхупады и вкладывать нашу веру в Святое Имя, Шридам Майяпур, Навадвипу и во все эти перечисленные вещи. Thank you very much. The second question was, Chaitanya Mahaprabhu specifically came to give Unachvala Rasa to everyone. So it's conceivable that even if someone is meant to be a Vaikuntha Vasi, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, he could make them a Brajavasi. Is that? Translate. Господь Читания, он пришел даровать Унатужвала расу, и значит это касается тех, кто мог быть в другом настроении, вайкунтхи и так далее. Всех он одарил этой расой, то есть он может это сделать или так. If we accept the statement, anything and everything is possible in the spiritual world. Если мы примем утверждение того, что все что угодно, все возможно в духовном мире, we could agree with that. тогда мы можем согласиться с этим. But then you have to look at the whole story of Gopkumar in Brihad Bhagavatamrita. Но мы должны посмотреть на всю историю Гопкумара в Брихад Бхагаватамрите. His permanent relationship or sthayi bhav was cowherd boy. Его вечное взаимоотношение с Кришной или стаи Бава — это мальчик-пастушок. And he went to so many places in the material universe and so many places, Vaikuntha, Ayodhya, and also Dwarka. И на самом деле он отправился в свое долгое путешествие по разным местам, на Вайкунтхе, в Двараке и так далее и тому подобное. But he wasn't completely satisfied until he went to Vrindavan and embraced Krishna as a cowherd boy. Но он не был полностью удовлетворен до тех пор, пока он не пришел во Вриндаван и не обнял Кришну как мальчик-пастушок. So that's his permanent relationship. И это является его вечным взаимоотношением. But it's true, Lord Chaitanya can do anything. Но это правильное утверждение, что Господь Чайтанья может сделать все, что угодно. Tamal Krishna Maharaj actually asked the question about Jai and Vijay. И Тамал Кришна Махарадж, он задал вопрос по поводу Джая и Виджая. That they are Vaikuntha Vasis. Как они являются Вайкунтха-васи. But then they were embraced by Lord Chaitanya. Но они были обняты Господом Чайтаньей. So then he asked, well, would they not get entrance into Vrindavan? И что, разве после этого они не получили вход во Вриндаван? So he couldn't find anyone to give an answer. И он не смог найти никого, кто бы дал ему надлежащий ответ. Some things we can't really answer. На самом деле, некоторые вещи мы не можем дать достойный ответ. But it is true, Lord Chaitanya, he can do anything and everything. И это правда, что Господь Чайтанья может совершить все, что угодно, мыслимое и немыслимое. Akatums gatums patiyasya shakti. That which is impossible becomes possible.
Это называется гатана патияшка шакти. Невозможное превращается в возможное. Yeah, that Agatam's Patiyasi Shakti, it's Adi Lila. Yeah, Adi Lila, chapter 17. Гатана шакти, патияшка шакти, это то, что описывается в Адилиле в 17 главе. But I've forgotten the exact verse, but I read it I wanted to clarify it. It's Adi Lila, chapter 17. Я забыл номер стиха, но я хочу сделать ясность, что это Адилила, 17 глава. So that which is impossible becomes possible. То, что является невозможным, оно может обернуться возможным. And the fact is, in the Kali Yuga 2024, ISKCON is spreading all over the world. И факт является тем фактом, что в Кали-югу в 2024 году ИСККОН распространился по всему миру. And also within the ISKCON, there's over 100 Diksha Gurus all cooperating together. И то, что в ИСККОНе существует более 100 инициирующих дикша-гуру, и все они взаимодействуют и сотрудничают друг с другом. And Bhagavad Gita is in over 70 languages. И Бхагавад-гита переведена на более чем 70 языков. So this is impossible. Это вообще-то невозможная вещь. But it's happening. Но это случилось и происходит. But I don't think, in general, Krishna, Lord Chaitanya is going to interfere with the sthayi bhav of a jiva. Я не думаю, что Господь Чайтанья, он будет вмешиваться в стаи баву, определенную стаю баву дживы. But there may be certain rare examples of Lord Chaitanya doing that. Но мы не имеем примеров тому, чтобы Господь Чайтанья когда-либо делал это. Yeah, one example comes to mind now. I can tell you one example. Один пример пришел мне на ум, я сейчас скажу вам об этом. That during Chaturmasya, and that's the month of Kartik, Lord Chaitanya went to South India. В течение Чатурмаси, и как раз в это время проходит And Картика, he stayed in the house of Venkatabhata. он отправился в Южную Индию, там он расположился в доме Венкатабхаты. Then Venkatabhata's brother, Prabodhananda Saraswati, Его братом Венкатабхаты был Прабхавананда Сарасвати. and then I'm not sure there was another brother, but the son was Gopal Bhatta Goswami. Может быть, был еще какой-то брат, но факт в том, что сын его был Гопал Бхатта Госвами. But this is before Gopal Bhatta became a Goswami. I think he would be called Gopal then. И это еще до того, как Гопал Бхатта стал Госвами, его звали, по всей вероятности, Гопал просто. So they were this is Madhya Lila chapter 9. They were members of the Sri Sampradaya. И это описано в 9 главе Мадхья Лилы, где говорится, что они были членами Шри Сампрадая. And Venkatabhata worshipped very seriously and purely Lakshmi Narayan. И Венкатабхата, он очень серьезно и чисто поклонялся божествам Лакшми Нараяна. Now, it's not mentioned, but we would assume that Venkatabhata was initiated also into the Sri Sampradaya. И говорится о том, что он был в Шри Сампрадае также. It would seem that he was
a very serious follower of the Sri Sampradaya. То есть он был на самом деле очень серьезным последователем Шри Сампрадая. So we would assume he had bona fide initiation in the Sri Sampradaya. То есть можем принять факт, что он был, имел авторитетную инициацию в Шри Сампрадая. And was very attached to worshipping Lakshmi Narayan in Vaikuntha Bhav. И очень был привязан к поклонению Лакшми Нараяне в настроении Вайкунтха Бхавы. But in the association of Lord Chaitanya, who stayed with him for 4 months, Но в общении с Госвами Чайтаньей, который находился в их доме 4 месяца, he changed в конце концов он изменился. and he became the worshipper of Radha and Krishna in Vrindavan. И он, в конце концов, стал поклонником, последователем Радхи и Кришны во Вриндаване. So that's a good example in Chaitanya Charitamrita of Lord Chaitanya's influence and a person changing their mood. И это очень хороший пример того, как Господь Чайтанья, благодаря его влиянию и общению, личность меняет свое настроение. Now, if the devotee is a neophyte, then sometimes we may have a sentimental attachment, which is sentimental. И если преданный начинающий, неофит, он имеет какую-то сентиментальную привязанность. Yeah, like that would be on sadhu sangha, bhajana, kriya, or nishta bhakti. But when you become more advanced, you begin to understand what is your eternal relationship. То есть на этих стадиях, таких как саду санга, баджана крия или даже ништа, преданный, скорее всего, он сентиментален, но потом он на более высокой степени начинает понимать свои взаимоотношения с Кришной. So I would speculate that Venkatabhata was actually more advanced. He wasn't sentimental. He wasn't a neophyte. He was actually spiritually advanced. И я могу предположить, что Венкатапата, он не был неофитом, скорее всего, он был очень продвинутым преданным, он был на высоком духовном уровне. And his brother, Prabodhananda Saraswati, was even also advanced, but in Vaikuntha mood. Prabodhananda Saraswati was also very advanced. И Прабодхананда Сарасвати, он также был очень продвинут. I read it just the other day. He was a sannyasi in the Sri Sampradaya. Я читал как-то вот недавно на днях, что Прабодхананда Сарасвати, он был саньяси в Шри Сампрадае. And Sri Sampradaya is worship of Lakshmi Narayan. И Шри Сампрадая — это поклонники Лакшми Нараяны. But in the association of Lord Chaitanya, Prabodhananda Saraswati started glorifying or instead worshipping Radha and Krishna. Но в общении с Господом Чайтаньей он стал прославлять или поклоняться Раде Кришне. And he wrote many books glorifying Vrindavan. И он написал очень множество книг, которые прославляют Вриндаван. There's a series of books, Vrindavan Mahimamrita, all glorifying Vrindavan. И это очень серьезная книга, она называется «Вриндаван Махимамрита», которая прославляет очень... So this is supporting the first argument that in the association of Lord Chaitanya, it could be that one's Stai Bhav could actually change. И это поддерживает первый аргумент, что по милости, по вмешательству Господа Чайтаньи, стаева бхава может измениться. But
if it is the case, it's extremely rare, and I haven't. The acharyas don't really refer to this as something that happens. И если такое бывает, то эти случаи они очень редки, и наши ачарьи, они не ссылаются, не дают никаких ссылок на такие случаи. The idea we got from Srila Bhaktisiddhanta and Bhaktivinoda is that every jiva already has one of 5 relationships with Krishna. И от Шрила Бхактисиданты и Бхактивинода мы имеем эту идею, что все дживы, они имеют изначально стаи бхавы в одной из 5 с Кришной. With Krishna or with one of his expansions, like Lord Narayan, or Lord Nrsingadev, or Lord Ram, or Dwakadish Krishna. С Кришной, либо с одной из его экспансий, такие как Лорд Господь Нараяна, Дваракадиш и так далее. And the way I have learnt is that this Sthai Bhav does not change. И то, что я слышал или понял, что стая бхава, она не может измениться. In other words, it's inherent. То есть, другими словами, это унаследовано. And this I've understood from Srila Bhaktisiddhanta and Bhaktivinoda. Это то, что я понял от Шрилы Бхактисиданты и Бхактивиноды. Yeah, so I rather stick with this conception. И я скорее останусь приверженцем этой концепции. And again, if there's some confusion or doubt, then you just do your bhajan and you pray, and Krishna will give you the answer. И опять же, если у вас есть какие-то заблуждения по этому поводу или сомнения, то вы просто совершайте свой баджан, и Кришна даст вам надлежащий ответ в течение времени. So let me pray to Panchatattva to bestow their mercy upon all of you. Дайте мне молиться Панчататтве для того, чтобы она даровала милость на всех нас. I also daily pray that all the jivas in human forms on this earth planet can become pacified and give up their violence. Я также молюсь о том, чтобы все живые существа, они в различных формах, в человеческой форме, они были умиротворены, успокоены и оставили свою склонность к насилию. Many of these troublemakers on this earth planet are demoniac. Много таких различных возмутителей беспокойств, создателей беспокойств, демонического настроения на этой планете. So we pray that these demoniac people can become more pacified and become more peaceful, and especially not disturb Lord Chaitanya's devotees. И мы можем молиться, чтобы эти демонические личности были успокоены и не беспокоили, в особенности последователей Господа читаний преданных. Srila Prabhupada ki jai, our Guru Parampara ki jai, Rupa Raghunath ki jai, Srila Panchatattva ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol. Thank you very much for taking the time to speak with us today. Спасибо Гуру Махараджу за то, что он потратил свое время, чтобы разговаривать с нами сегодня. And thank you, dear devotees, for joining us on PSDG Connect. We look forward to seeing you next week, same place, same time. И спасибо всем преданным, что присоединились сегодня на PSDG Connect. И мы надеемся увидеть всех опять же в то же время, в том же месте. Yeah. Have a wonderful evening. Hari Hari. All glories to Prabhupada, all glories to Guru Maharaj. Всем хорошего вечера. Вся слава Прабхупаде и Гуру Махараджу. Hare Krishna. Jai. Thank you, Guru Sundar. Thank you. Hare Krishna. Yeah, yeah. Hare Krishna.